a fini de découper nos morceaux. Et on va aller laver. Blinking, you were beautiful, just like a flower. I could walk with you for 1,000,000 miles and my feet would not get tired. Where you go, I'll go, winter or summer. I don't care the seasons change, 'cause darling, I'll stay right here with you. I would keep you safe while you were dreaming. You could scream and shout, cry 1,000 tears, and I wouldn't let fear win. What you feel, I feel. Together we're healing. I don't care the seasons change, 'cause darling, I'll stay right here with you. What a time to be in love. Oh my God, if forever is not enough. Oh my God, what a time to be in love. Oh my, oh my, oh my God. Never been this close to heaven. Never felt something just like this. Ecstasy. Never been this close to heaven. I don't know if this is real or fantasy, or somewhere in between.
Voilà, nos ailes de poulet sont prêtes. Alors, vous pouvez servir ça comme apéritif dans un tray. Vous déposez vos ailes de poulet, vous mettez la sauce au milieu. Voilà, on peut manger ça comme amuse-gueule. You can serve this as an appetizer or as a snacker at the beginning of your party. 간절하게 붙잡던 그 어느 것 하나 머물러 있어주질 않아. 이 세상 어느 것도 피할 수 없는 마지막이라는 말이 지나온 시간들을 떠올리게 하는 밤이면 어둠 속에 빛을. Ou alors vous pouvez servir ça comme un repas de midi ou alors du soir. Donc j'ai fait une forme de salad bowl. Alors dans mon assiette j'ai mis mes ailes de poulet, l'avocat, un peu de salade et du garlic bread. Je ne sais pas pour vous mais il fait très chaud en Angleterre ces temps-ci. Donc du coup c'est ce genre de repas que nous mangeons beaucoup à la maison. Beaucoup de salade avec des grillades et de la sauce vinaigrette. Voilà au-dessus. Voilà mes loulous, nous sommes arrivés à la fin de cette recette. Alors j'espère que vous avez aimé ma recette de chicken wings au air fryer. Si vous essayez, comme d'habitude, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram ou alors sur TikTok. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de me donner un thumbs up, to subscribe to the channel, to turn on the notification bell, de me laisser un commentaire down below. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye. Mouah. Last night